Semua orang di ruang rapat itu yakin sudah hal. Carrier Nadira sudah tamat. Tatapan memiliki bisik-bisik sinis. Dan senyum tipis penuh kemenangan menjelalinnya. Tak sudah pun menyangka. Di balik kekecewaan yang tampak sempurna itu. Ada sudah sosok yang selama ini dianggap paling tidak berarti. Yang diam-diam memegang kunci segalanya. Dan baru akan terungkap belakangan ternyata. Sebelum lanjut ke cerita. Silakan tulis di kolom komentar dari mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Page itu. Langit di atas menara arunika tampak cerah. Tapi suasana di dalam gedung justru sebaliknya. Tegang. Sunyi. Sila semua orang menahan napas. Nadira Waratama duduk di ujung meja rapat. Punggungnya tegak, wajahnya tenang tapi tangannya dingin. Di layar besar di depannya. Angka-angka keuangan terus ditampilkan ulang. Angka yang sama. Angka yang menjerat namanya. Dana investor sebesar ratusan miliar tidak bisa dijelaskan alurnya. Ujar salah satu komisaris dengan nada datar. Dan semua akses menggara kuakan CEO. Beberapa kepala langsung menali ke arah Nadira. Ada yang menatap heran. Ada yang terang-terangan curiga. Ada pula yang berbisik pelan. Kukup keras untuk terdengar. Masih muda tapi rakus juga ya. Cantik dong ternyata gak bikas. Nadira mendengarnya. Jelas. Tapi ia memalai diam. Di sisi lain meja, Reno Mahendra. Tunangan Nadira sekaligus director operational. Duduk dengan ekspresi prihatin yang dibuat-buat. Ia menggila napas pelan lalu berkata. Saya juga kaget pak. Tapi kita harus objektif. Kalau data menggara ke Nadira. Ya mau bagaimana lagi. Kalimat itu seperti pisau. Pelan. Tapi dalam. Nadira menali. Matanya bertemu mata Reno. Tidak ada pembelain. Tidak ada usaha meluruskan. Hanya jarak yang tiba-tiba terasa asing. Rapat ditutup tanpa keputusan akhir. Namun pesan tersuratnya jelas. Nadira dalam bahaya. Siang harinya. Nadira kembali ke ruangannya. Beberapa karyawan yang biasanya menyapa kini pura-pura sibuk. Ada yang memandangnya dari ujung lorong lalu sipat-sipat berbalik arah. Bahkan sekangkar kopi yang biasa diantarkan ke mejanya tak kunjung datang. Saat itulah ia melihat seorang petugas kebersihan mendorong troli pelan di depan ruangannya. Seragam abu-abu sederhana. Wajah biasa saja. Namanya bagus. Obi baru 3 bulan bekerja. Seorang staf melewati bagus sambil berbisik sinis. Hati-hati bersihin ruangan itu. Sionaya lagi bermasalah. Jangan ikut kesipratan. Bagus hanya mengangguk kesal. Tidak membalas. Tidak tersinggung. Nadira menatap punggungnya yang menjauh. Entah kenapa. Di tengah semua tatapan merendahkan hari itu. Sikap diam bagus justru terasa paling jujur. Ia tidak tahu. Hari itu bukan hanya awal kehancuran yang hampir merenggut segalanya darinya. Tapi juga awal dari kebenaran besar yang belum ia bayangkan sama sekali. Setelah rapat itu. Hari-hari di menara arunika berubah sifat. Terlalu sifat. Nama Nadira tidak lagi disebut dengan hormat. Di lorong-lorong kantor. Bisik-bisik selalu muncul setiap kali ia lewat. Ada yang pura-pura sibuk menatap layar ponsel. Ada yang sengaja menunduk. Ada pula yang terang-terangan memandang dengan tatapan meremehkan. Sila dalam semalam. Ia berubah dari pemimpin menjadi tersangka. Nadira tetap datang pagi seperti biasa. Tetap rapi. Tetap profesional. Tapi ada sesuatu yang hilang. Rasa aman. Pagi itu, ia berdiri di depan mesin kopi pantry. Mesin menyala tapi tidak ada yang mendekat. Beberapa staf yang sudah lebih dulu di sana memulai pergi satu persatu. Nadira menyuang kopi sendiri. Tangannya sedikit gemetar. Tapi ia menahan diri. Dari sudut ruangan bagus melihat semuanya. Ia sedang menjepel lantai dengan jerikan pelan dan rapi. Seperti biasa ia berusaha tidak mengkelak. Tidak ikut mendengar. Tidak ikut berkomentar. Tapi sulit untuk tidak melihat bagaimana perlakuan orang-orang terhadap. Nadira berubah begitu drastis. Obi kok bingung?
Tiger Searing Supervisor Sambil Luit. Kurjan Barasan Dulu. Jangon Ikatakutan Uruzan Adas. Bagas Menganguk. Aya Pak. Aya Kembali Menunduk. Naman Matanya Sempat Miliar Ka Era Nadira Yang Berjalan Keluar Pantry Sendirian. Di Ruanganya. Nadira Duduk Minatap Layer Laptop. Email Demi Email Masuk. Isinya Dinjin. Formal. Beberapa Investor Meminta Klarifikasi. Beberapa Lanya Malay Minarik Dana. Tidak Ada Sada Pun Kalimat Yang Menyebut Kepercayaan. Ay Minkoba Minga Bungi Reno. Tidak Diangkat. Dua Kali. Tiga Kali. Akurnya Sebuah Pezan Masuk. Kita Jaga Jarak Dulu. Buyer Swasanan Gak Makan Panis. Nadira Tersenyum Pahit. Kalimat Itu Terdengar Rapi, Tapi Isinya Kosong. Shang Menjlang Sor. Kepala Kwangan Datang Membawa Berkas. Wajanya Tegang. Maaf Bu. Akses ke beberapa server Kwangan Dibatasi Sementara. Keputusan Dari Atas. Atas Itu Siapa? Tanya Nadira Pelin. Orang Itu Ragu Sejenak. Pak Reno. Jawaban Itu Membuat Nadira Terdayam Kukup Lama. Setila Orang Itu Pergi, Ruangan Kembali Suani. Nadira Menyatup Mata. Minarik Napas Panjang. Untuk Pertama Kalinya Sejak Menjabat CEO. Ia Mer Asa Benar-Benar Sendirian. Pintu Ruanganya Diktuk Pelin. Nadira Membuka Mata. Masuk. Bagas Berdiri di Ambang Pintu. Masih Dengan Seragam Abu-Abu. Topi Kerja di Tangan. Zakapnya Ragu. Maaf Bu. Saya mau bersihin ruangan. Silakan, jawab Nadira singkat. Bagas Malay bekerja. Menjlap meja. Mengosongkan tempat sampah. Jerikannya tenang. Tidak terjiza. Tidak berisik. Nadira memperhatikannya tanpa sadar. Ada sesuatu dari cara bagas bekerja. Rapi. Teratur. Seperti orang yang terbiasa berpikir sebelum bertindak. Saat bagas hendak keluar, Nadira tiba-tiba berbicara. Bagas ya. Bagas berhenti. Menali. Sedikit terkejut. Iya Bu. Kamu sudah kerja di sini berapa lama? 3 bulan Bu. Nadira mengangguk. Hening sebentar. Kamu sering dengar orang bicara soal saya? Bagas terdiam. Ia menimbang. Lalu berkata jujur. Sering Bu. Menyurat kamu? Tanya Nadira. Saya kelihatan seperti orang yang bisa melakukan itu? Pertanyaan itu keluar tanpa direncanakan. Bahkan Nadira sendiri terkejut menggokapkannya. Bagas tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai sebentar. Lalu menggangkit wajahnya. Tatapannya tenang. Tidak menghakimi. Maaf Bu. Saya cuma hobi. Tapi menyurat saya. Orang yang kerja rapi biasanya hidupnya juga rapi. Kalimat sederhana. Tidak membela. Tidak memuji berlebihan. Tapi entah kenapa. Itu membuat dada Nadira terasa sedikit lebih ringan. Bagas membungkuk kesal. Kalau ada yang bisa saya bantu bilang saja Bu. Ia keluar. Nadira duduk terpaku. Ia tidak tahu kenapa kalimat itu teras terngiang di kepalanya. Mungkin karena hari itu. Hanya satu orang yang berbicara padanya tanpa rasa takut atau kepentingan. Dan Nadira sama sekali tidak menyangka. Bahwa pemuda pendiam berseragam abu-abu itu. Perlahan akan berada di pusat pada yang akan menggengkang seluruh hidupnya. Malam itu. Menara arunika bilam sepenuhnya gelap. Beberapa lampu masih menyala di lantai atas. Terutama di ruang Nadira. Ia bilam pulang. Bukan karena engine terlihat bekerja keras. Tapi karena pikirannya terlalu penuh untuk dibawa pulang. Di layar laptop, laporan keuangan terbuka. Nadira menatapnya lama. Palanya tidak masuk akal. Dana keluar dalam jumlah besar. Tapi diketat sila transaksi rutin. Terlalu rapi. Terlalu bersih. Justru itu yang membuatnya terasa salah. Ia menggesap wajah. Kepalanya berdenyut. Di luar ruangan langkah pelin terdengar. Troli kebersihan berhenti tepat di depan pintu kakak. Bagus. Ia mencetak pelin. Sama seperti sebelumnya. Masuk. Ukap Nadira tanpa menali. Bagus mulai bekerja. Namun kali ini. Nadira memperhatikannya lebih jelas. Ia melihat bagaimana Bagus menata barang-barang yang sedikit berjejer di mejanya. Membalik kertas yang terlipat agar sejajar.
Menika debu di sedit layer monitor dengan jarikan hati-hati, sila tahu bagian mana yang sensitif. Tanpa sadar Nadira bertanya, Bagas, kamu lulusan apa? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Bagas berhenti sejenak. Tidak langsung menjawab. SMA bu. Nada suaranya datar. Terlalu datar. Nadira mengangguk, meski hatinya ragu. Ia kembali menatap layar. Lalu menggila napas berat. Lukaya, katanya pelan. Semua data ini bilang saya bersalah. Tapi saya tahu saya tidak melakukan apa. Bagas tidak menyahut. Namun ia berdiri sedikit lebih dekat ke meja. Matanya sekilas melirik layar. Sangat singkat. Tapi Nadira menangkapnya. Bu. Ucap Bagas hati-hati. Itu laporan harian atau recap bulanan? Nadira menali sipat. Recap bulanan. Bagas mengangguk kesal. Kalau boleh tahu, kenapa formatnya berubah di pertengahan bulan? Nadira terdiam. Kamu tahu dari mana? Bagas tersenyum tipis. Biasanya kalau format berubah, ada sistem baru. Atau ada yang sengaja menyamarkan. Ruangan mendadak sunyi. Nadira memandang Bagas. Lebih lama kali ini. Kamu sering lihat laporan keuangan? Bagas menggeleng. Tidak bu. Tapi saya sering bersihin ruang server. Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi Nadira langsung menangkap maknanya. Ruang server. Akses terbatas. Tidak semua orang bisa masuk. Kamu pernah lihat hal ini? Tanya Nadira. Bagas ragu. Terlihat jelas ia menimbang risiko. Lalu berkata pelan, saya kumo bibu. Tapi beberapa malam, ada akses ke server di luar jam kerja. Biasanya luat pintu samping. Dan bukan ibu. Dan Nadira menjengkang. Siapa? Suaranya hampir berbisik. Bagas tidak menjawab langsung. Orangnya rapi. Pakai kartu akses tingkat atas. Nama itu langsung muncul di kepala Nadira. Reno. Sebelum Nadira sempat berkata apa-apa. Pintu ruangannya terbuka tiba-tiba. Seorang manajer masuk tanpa mencetak. Oh maaf bu. Saya kira sudah kosong. Katanya sipat lalu menatap Bagas. Kamu ngapain lama-lama di sini? Kerja pak. Jawab Bagas singkat. Manajer itu mendengus. Habis ini langsung turun. Jangan keluyuran. Iya pak. Begitu pintu tertutup kembali, suasana berubah. Nadira dan Bagas saling diameter ketegangan terasa jelas. Bagas, kata Nadira akhirnya. Kalau saya minta tolong. Kamu bisa lihat sesuatu buat saya? Bagas menatapnya. Apa bu? Data yang tadi kamu lihat. Bukan untuk menyalahkan siapa-siapa. Saya cuma ingin tahu. Ada yang tidak wajar atau tidak. Bagas terdiam lama. Napasnya ditarik dalam. Bu, katanya pelan. Kalau saya lihat. Saya tidak bisa pura-pura tidak tahu. Nadira mengangguk. Saya mengerti. Bagas mendekat ke meja. Saya tidak janji apa-apa. Tapi saya bisa sek. Diam-diam. Nadira menutup laptop perlahan. Jantungnya berdebar. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi. Ia merasa ada sila kesal di dinding yang menekannya. Terima kasih, ucapnya lirih. Bagas mengangguk. Lalu keluar seperti biasa. Tidak ada yang mencurigakan dari langkahnya. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu. Sebuah benang kesal mulai ditarik. Dan jika benang itu benar-benar terurai. Bukan hanya kebenaran yang akan muncul. Tapi juga pengkhianatan yang selama ini bersembunyi rapi di balik kepercayaan. Malam berikutnya, hujan turun tipis di sekitar menara Arunika. Tidak deras, tapi kekap membuat suasana semakin sepi. Dari luar gedung itu tampak seperti biasa. Tinggi terang dan kokoh. Namun di dalamnya, ada sesuatu yang sedang bergerak pelan, tanpa suara. Bagas bekerja seperti biasa. Seragam abu-abu. Topi kerja. Troli kebersihan. Tidak ada yang berubah dari penampilannya. Ia menyapu menjpel menjlap kaka. Semua terlihat normal. Tidak ada yang menaruh curiga. Padahal di dalam pikirannya, semuanya sedang berjalan cepat. Ia menjenggat kembali percakapannya dengan Nadira malam sebelumnya.
Permintan yang Sederhana, Tapi Barasiko. Bukan Karina Pekerjanya. Tapi Karina orang-orang yang mungkin terseret jika kebenaran muncul. Bagas berhenti sejenak di depan ruang server. Lampu indikator di pintu menyala hijau. Tidak terkunci penuh. Ia menunggu. Menghitung langkah petugas keamanan yang luat. 1, 2, 3. Setelah lorong benar-benar sepi, ia masuk. Di dalam, udara dingin menyambat. Suara mesin berdengung pelan. Bagas tidak langsung mendekat ke panel utama. Ia membersihkan sedikit ruangan lebih dulu. Jerikan alami. Seperti biasa. Lalu, ketika tidak ada kamera yang mengarah langsung ke tangannya, ia mengeluarkan flash disk Kessel dari saku. Hitam. Polos. Tidak mengkelak. Ia meningkapkannya ke port belakang salah satu server. Layarnya menyala. Data mulai terbuka. Bagas menatap deretan kode dan log access. Waktu. Tanggal. Nama pengguna. Matanya menyempit. Polanya muncul. Access tengah malam. Selula di jam yang sama. Selula dari kartu level atas. Dan nama itu kembali muncul. Reno Mahendra. Bagas menarik napas pelan. Ia bila melakukan apa-apa. Baru melihat. Tapi itu sudah cukup untuk memastikan satu hal. Nadira tidak salah. Langkah kaki terdengar dari luar. Bagas langsung mengkebut flash disk. Menutup panel. Ia kembali menyapu lantai tepat saat pintu terbuka. Dua petugas keamanan masuk sambil berkandaringan. Masih di sini gas? Tanya salah satu. Ia pak. Bentar lagi selesai. Jawab Bagas tenang. Petugas itu mengangguk tanpa curiga. Mereka keluar lagi. Bagas menyelesaikan pekerjaannya seperti biasa. Tidak terburu-buru. Tidak panik. Lalu meninggalkan ruang server. Di lantai atas Nadira masih di kantor. Ia mencoba fokus membaca dokumen lain. Tapi pikirannya terus melayang. Setiap bunyi notifikasi membuatnya menali sifat. Setiap langkah di luar pintu membuat jantungnya berdebar. Ia tidak tahu apakah keputusannya meminta bantuan Bagas adalah langkah tepat atau justru kesalahan besar. Ponselnya berjeder. Pesan singkat. Bu ada yang tidak wajar. Tapi bila memang dipikirkan. Besok pagi saya lapar. Hanya itu. Nadira menatap layar lama. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada penjelasan. Tapi pesan itu cukup membuat napasnya terasa lebih lega. Keesokan paginya, suasana kantor semakin dingin. Beberapa meja kosong. Ada karyawan yang sudah resmi dipulangkan sementara. Isu pemanggilan aparat mulai terdengar. Nama Nadira semakin sering disebut dengan nada tidak ramah. Di pantry, dua staf berbicara tanpa sadar Nadira berdiri tak jauh dari mereka. Kalau sionaya masuk penjara kita aman gak ya? Harusnya aman. Yang penting bukan kita. Nadira melangkah pergi tanpa menali. Wajahnya tetap tenang. Tapi dadanya sesak. Di sisi lain gedung Bagas kembali bekerja. Namun kali ini beberapa orang mulai memperhatikannya. Bukan Karina curiga. Tapi Karina ia terlihat sering berada di area yang biasanya jarang ia datangi. Seorang staf menegurnya dengan nada meremehkan. Obi sekarang kerjanya nak-nak ya? Jangan sok penting. Bagas hanya tersenyum kesal. Disuruh back. Shanghari, Nadira memanggil Bagas ke ruangannya. Pintu ditutup rapat. Terai ditarik setengah. Bagas berdiri. Tenang. Tapi matanya waspada. Ada apa bu? Tanyanya pelan. Nadira menatapnya lurus. Kamu bilang ada yang tidak wajar. Bagas mengangguk. Ia mengeluarkan flash disk itu. Meletakkannya di atas meja. Tanpa menyentuh laptop. Ada akses illegal ke server. Polanya konsisten. Dan pelakunya bukan ibu. Nadira menilan luda. Kamu yakin? Yakin jawab Bagas singkat. Dan kalau saya salah. Data ini akan membuktikannya. Hening menyelimuti ruangan. Untuk pertama kalinya sejak krisis itu dimulai. Nadira merasa tidak sendirian. Tapi bersama dengan itu, ia juga sadar. Begitu data ini dibuka. Tidak ada jalan kembali. Ia menatap flash disk di hadapannya. Dan tanpa ia sadari, langkah kesal yang dimulai di malam sunyi itu.
Sedang membawa mereka menuju badai yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Flash disk itu tidak langsung dibuka hari itu. Nadira menyimpannya di laci meja terkunci. Bukan karena ragu pada bagas, tapi karena ia tahu suatu hal. Jika data itu sampai diketahui orang yang salah, situasinya bisa berbalik jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dan firasat itu tidak salah. Sore harinya, Rino datang ke ruang Nadira tanpa pemberitahuan. Wajahnya tenang seperti biasa. Senyum tipis masih terpasang. Sila tidak ada yang terjadi di antara mereka. Kamu masih di kantor? Tanya Rino ringan sambil menyetap pintu. Nadira mengangguk. Masih banyak yang harus dibereskan. Rino mendekat. Tatapannya menyapa ruangan. Meja, lemari, laci. Jerikannya halus tapi penuh perhitungan. Kamu kelihatan kapok, katanya. Aku cuma khawatir kamu terlalu memaksakan diri. Nada suaranya terdengar pejelai. Tapi Nadira merasakan sesuatu yang dingin di baliknya. Aku baik-baik saja, jawab Nadira singkat. Rino tersenyum. Bagus. Soalnya sekarang banyak orang salah langkah karena panik. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi Nadira menangkap maksudnya. Sejak sore itu, bagas merasakan perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Tatapan yang biasanya aku kini berubah jadi waspada. Beberapa staf berhenti berbicara saat ia luat. Ada yang sengaja menjauh. Di ruang loker dua obi lain berbisik saat melihatnya. Katanya obi baru itu sering masuk ruang penting. Ayah, jangan mata-mata. Bagas mendengarnya. Tapi seperti biasa ia memulai diam. Malam itu, ia pulang lebih lambat dari biasanya. Bukan karena kerjaan, tapi karena dipanggil supervisor untuk dimintai keterangan. Pertanyaannya berputar-putar. Kamu sering ke ruang server? Siapa yang nyuruh? Kamu bawa APA waktu itu? Bagas menjawab seperlunya. Tidak berbohong. Tidak juga membuka semuanya. Kisokan paginya, badai benar-benar datang. Saat Bagas baru selesai menjepel lantai lobi, dua petugas keamanan menghampirinya. Salah satunya membawa map coklat. Bagas Pratama? Tanya salah satu dengan nada resmi. Ayah Pak. Kamu diminta ke ruang HRD. Sekarang, beberapa karyawan berhenti berjalan. Tatapan mereka langsung tertuju pada Bagas. Ada yang penasaran. Ada yang sudah menyimpulkan sendiri. Di ruang HRD suasananya dingin. Supervisor, kepala keamanan, perwakilan manajemen, semua duduk dengan wajah serius. Tanpa banyak bicara, map coklat dibuka. Di dalamnya ada foto, flash disk, dan beberapa setakan dokumen. Kami menemukan barang-barang ini di loker kamu, kata kepala keamanan. Bagas menatap ISI map itu. Wajahnya tidak berubah. Tapi matanya sedikit menyempit. Itu bukan punya saya, katanya pelan. Kami punya saksi, potong supervisor. Dan rekaman CCTV. Bagas menali. CCTV lorong bukan loker. Ruangan hening sejenak. Kepala keamanan berdem. Intinya kamu menyalahgunakan akses. Mengambil data perusahaan. Itu pelanggaran berat. Siapa yang saya rujukan? Tanya Bagas. Tidak ada yang menjawab langsung. Keputusan manajemen, lanjut supervisor. Kamu diberhentikan mulai hari ini. Tanpa pasangan. Bagas mengangguk pelan. Ia sudah menduga era pembicaraan ini. Boleh saya bicara dengan Bu Nadira? Tanyanya. Tidak perlu. Jawab kepala keamanan cepat. Kasus ini sudah jelas. Di luar ruangan, kabar itu menyebar lebih cepat dari API. Bagas berjalan keluar gedung dirinci tatapan puluhan pang mata. Ada yang berbisik. Ada yang tersenyum sinis. Pantazan obi kelakuannya juga. Odar ketawan sak pinter. Nadira mengetahui pemekatan itu satu jam kemudian. Ia berdiri dari kursinya begitu mendengar laporan sekretaris. Diep kat? Tanpa konfirmasi ke saya. Keputusan bersama Bu? Jawab sekretaris ragu. Nadira langsung menuju HRD. Tapi yang ia temukan hanya ruang kosong. Bagas sudah pergi. Ia membuka laci mejanya. Flash disk masih ada.
Dadan Nadira Teresa Sesak. Semua Teresa Terlalu Sipat. Terlalu Rapi. Di Parkaran Belakang Gedung. Bagas Berhenti Sejenak Sebelum Keluar Area. Ia Menali ke Menara Arunika. Tidak ada Mara di Wajahnya. Tidak juga Kesawa Berlebihan. Ia Mengeluarkan Ponsel. Menjetik Sudah Pesan. Bu saya sudah Dipkat. Data Aman. Jangan buka di kantor. Kalau ibu ingin tahu semuanya, temui saya besok malam. Saya akan kirim lokasi. Pesan terkirim. Di lantai atas, Nadira membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Ia menatap layar lama. Lalu menatap keluar jendela. Ku arah pintu keluar gedung yang sudah tidak terlihat. Hari itu, Nadira kehilangan satu-satunya orang yang berdiri di sisinya. Dan ia belum tahu bahwa pemecatan itu bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari kebenaran yang akan mengengkang semua orang yang merasa sudah menang. Malam itu Nadira tidak langsung pulang. Ia duduk lama di ruang kerjanya yang gelap, hanya diterangi lampu meja. Gedung sudah hampir kosong. Suara pendingin ruangan terdengar jelas, berulang menekan. Ponsel di tangannya teras ia tetap. Sila berharap pesan bagas berubah dengan sendirinya. Ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak bisa membuka flash disk itu di kantor. Terlalu banyak mata. Terlalu banyak telinga. Reno menjeram pesan singkat malam itu. Kamu pulang jam berapa? Kita perlu bicara. Nadira tidak membalas. Sekitar pukul 9. Ia akhirnya keluar gedung lewat pintu samping. Tidak memakai soper. Tidak membawa atribut mengkolak. Hanya tas kesel dan ponsel. Mobilnya melaju meninggalkan menara Arunika dengan perasaan campur aduk. Takut, curiga, tapi juga penasaran. Lokasi yang dikirim bagas datang beberapa menit kemudian. Sebuah hotel di pusat kota. Bukan hotel biasa. Bukan pula tempat murahan. Nama hotel itu sering ia dengar dalam rapat-rapat investor kilas atas. Nadira menjerniat. Obi yang baru dipkat memulai tempat seperti ini? Mobil berhenti di area parkir bawah tanah. Nadira naik lift menuju lantai yang disebutkan. Lorong hotel suani. Karpet tebal mirdam langka kakinya. Jantungnya berdetak semakin cepat setiap kali ia mendekati nomor kamar yang tertera di pesan. Ia berhenti. Menarik napas. Lalu menjetak. Pintu terbuka pelan. Dan Nadira membuku. Pria yang berdiri di hadapannya bukan bagas yang ia kenal di Menara Arunika. Bukan petugas kebersihan dengan seragam abu-abu dan topi lusuh. Di depannya berdiri seorang pria dengan setelan jas rapi, rambut tertata, postur tegap, dan tatapan tenang penuh wibawa. Untuk sesaat, Nadira mengira ia salah kamar. Bu Nadira, ucap pria itu. Suaranya sama. Silakan masuk. Nadira melangkah masuk perlahan. Matanya menyapu ruangan. Kamar luas. Meja kerja. Laptop terbuka. Beberapa layar tambahan menyala menampilkan data dan grafik. Kamu. Suara Nadira terskat. Bagus. Pria itu tersenyum kesal. Bukan senyum sopan obi. Bukan pula senyum rendah diri. Senyum yang tenang. Penuh kendali. Nama lengkap saya Bagas Arya Pranata. Katanya. Dan saya minta maaf karena tidak jujur sejak awal. Nadira duduk perlahan di kursi. Kakinya Teresa limas. Ini semua apa? Tanyanya liri. Bagas menyetap pintu. Lalu duduk berhadapan dengannya. Ia membuka laptop. Memutar layar ke arah Nadira. Perusahaan Pranata Digital Holdings. Katanya pelan. Milik keluarga saya. Nama itu membuat Nadira terdiam. Ia mengenalnya. Semua orang di dunia bisnis mengenalnya. Raksasa teknologi. Investor besar. Pemilik jaringan keamanan digital di banyak negara. Kamu? Nadira menilan luda. Kamu pemiliknya? Bukan pemilik, jawab Bagas. Putra tunggal pendirinya. Ruangan Teresa semakin sunyi. Kenapa? Tanya Nadira akhirnya. Kenapa menyamar jadi obi? Bagas bersandar. Karina dari posisi bawah, orang tidak berpura-pura. Mereka jujur saat tidak merasa diawasi. Saya sedang melakukan riset lapangan. Tentang sistem. Tentang manusia. Nadira terdiam.
Semua Patangan Kejadian Malay Tersambung. Saya melihat bagaimana orang memperlakukan yang dianggap tidak penting. Lanjut bagus. Dan saya melihat bagaimana ibu bekerja. Konsisten. Rapi. Tidak pernah merendahkan. Ia berhenti sejenak. Termasuk saat ibu sedang dihancurkan. Bagus menggeser folder digital ke layar. Rekaman. Log server. Transaksi tersembunyi. Jalur dana yang dialihkan. Semua rapi. Lengkap. Tidak terbantahkan. Ini bukti lengkap, katanya. Dana investor dependkan luat sila sistem yang sengaja dibuka. Pelakunya Rino Mahendra. Dibantah kepala keamanan. Nadira minatap layar tanpa berkedip. Dadanya naik turun. Marah. Sakit. Dan liga bercampur jadi satu. Kenapa kamu tidak langsung menyerahkan ini? Tanyanya. Karina saya ingin ibu aman. Jawab bagus. Dan Karina orang seperti Rino akan bergerak lebih layar jika tahu sedang diawasi. Nadira menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Bisak, lanjut bagus. Akan ada rapat besar dengan investor. Perwakilan Pernada Digital Holdings akan hadir. Nadira menggangkit kepala. Perwakilan. Bagus menatapnya lurus. Saya. Suani kembali menyelimuti ruangan. Di saat yang sama di tempat lain. Rino duduk santai di ruang kerjanya. Yakin semuanya sudah beres. Nadira terpejak. Obi yang terlalu banyak tahu sudah disingkirkan. Ia tidak tahu bahwa malam itu. Kebenaran sedang disusun dengan rapi. Dan esok hari semua topping akan jatuh. Pajai itu menara arunika kembali ramai. Namun keramaan kali ini terasa berbeda. Bukan sibuk seperti hari kerja biasa melainkan tegang. Mobil-mobil mua berjejer di area parkir. Para investor datang lebih awal dari jadwal. Beberapa wartawan terlihat mondar-mandir di lobi. Meski belum diizinkan masuk. Di ruang rapat utama, Nadira duduk di kursinya. Wajahnya tenang tapi pikirannya tajam. Malam sebelumnya terbayang jelas di kepalanya. Data pengakuan bagus, dan sudah fakta yang kini tak terbantahkan. Ia tidak lagi ragu. Takut masih ada tapi bukan takut yang melumpuhkan. Pintu terbuka. Rino masuk dengan langkah percaya diri. Jasnya rapi. Wajahnya segar. Ia tersenyum kesal saat melihat Nadira. Lalu duduk di kursinya sila tidak ada yang berubah. Kamu kelihatan lebih baik hari ini. Bisiknya ringan. Nadira tidak menjawab. Rapat dimulai. Ketua Dewan membuka dengan suara formal. Membahas kondisi perusahaan dan krisis kepercayaan investor. Grafik keuangan kembali ditampilkan. Rino ikut bicara. Ucapannya runtut. Meyakinkan. Ia menekankan bahwa penyelidikan internal sudah berjalan dan pihak manajemen sayap bekerja sama dengan aparat. Beberapa investor mengangguk. Ada yang terlihat puas. Dan hari ini, lanjut Ketua Dewan. Kita kedatangan kalian investor strategis baru. Pintu ruang rapat kembali terbuka. Semua kepala menali. Pria yang masuk menjenakan setelan jas jelap. Posternya tegap. Wajahnya tenang. Langkahnya mantap. Beberapa investor saling berpandangan. Lalu terdengar bisik-bisik kesal. Idu. Pernada digital. Serius mereka datang langsung? Rino ikut menali. Senyumnya membuka tipis saat melihat wajah itu lebih jelas. Bagus melangkah masuk. Bukan sebagai OB. Bukan sebagai orang yang kemeran dekat. Tapi sebagai seseorang yang jelas berada di level berbeda. Nadira minatap lurus ke depan. Tangannya di bawah meja menjepelkan. Perkenalkan. Kata Ketua Dewan dengan nada sedikit gugup. Perwakilan Pernada Digital Holdings. Bagus mengangguk singkat. Lalu minatap selesai ruangan. Saya Bagus Arya Pernada. Ucapnya tenang. Dan saya di sini bukan hanya sebagai kalian investor. Rino terlihat jelasa. Ia menyandarkan punggung, mencoba tetap tenang. Bagus melanjutkan. Saya juga membawa hasil audit independen terhadap sistem keuangan Arunika Corporation. Ruangan langsung suani. Audit ini dilakukan setelah saya menemukan kejanggalan selama melakukan observasi internal. Katanya. Dan saya bertanggung jawab penuh atas keabsahan data yang akan saya tampilkan. Layar besar berubah. Log axis.
Graphic Ali Dana. Recommend Waktu. Nama Akan. Reno Menegang. Dana Investor Dependikan Melalui Jalur Tidak Resmi. Lanjut Bagas. Dengan memanfaatkan sila sistem yang sengaja dibuka. Akses dilakukan di luar jam kerja. Pelakunya menggunakan kartu level director operational. Beberapa investor mulai berbisik keras. Nama yang muncul di hampir semua transaksi. Kata Bagas. Adalah Reno Mahendra. Reno berdiri setengah refleks. Itu tuduhan serius, katanya Sipat. Saya minta bukti yang sah bukan asumsi. Bagas menali. Bukti ada. Lengkap. Termasuk rekomen akses ruang server dan pengakuan teknis dari sistem keamanan. Ia memberi isyarat Kessel. Video diputer. Wajah Reno terlihat jelas di layar. Masuk ke area terbatas tengah malam. Waktu. Tanggal. Tidak terbantakan. Reno Pukit. Selain itu. Lanjut Bagas. Kepala keamanan perusahaan terbukti menerima imbalan untuk memanipulasi laporan dan menanam barang bukti palsu. Semua mata kini tertuju ke satu era. Nadira berdiri. Selama ini, katanya tenang tapi tegas. Saya dituda Izinkan, dan hampir kehilangan perusahaan yang saya banggakan. Hari ini kebenaran akhirnya bicara. Reno mencoba bicara, tapi suaranya terskat. Pintu ruang rapat terbuka. Dua petugas kepolisian masuk. Dan pinji pihak berwenang. Saudara Reno Mahendra. Ukap salah satu petugas. Anda diminta ikut kami untuk pemeriksaan lebih lanjut. Reno menali panik. Nadira denga dulu. Nadira menatapnya dan jin. Kukup. Reno dibawa keluar. Tanpa tepuk tangan. Tanpa kata-kata. Ruang rapat kembali sunyi. Beberapa menit kemudian. Ketua Dewan menarik napas panjang. Atas nama perusahaan, kami memiliki sepenuhnya nama baik ibu Nadira Waradama. Nadira duduk kembali. Bahannya terasa ringan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari. Bagas menali keluarannya. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada senyum berlebihan. Hanya penjelasan. Di luar ruang rapat. Kabar itu menyebar cepat. Orang-orang yang kemarin berbisik kini terdiam. Beberapa karyawan menatap Nadira dengan wajah berbeda. Bukan lagi curiga, tapi malu. Hari itu menara arunika tidak runtuh. Yang runtuh hanyalah topping yang terlalu lama dipakai oleh orang yang salah. Hari-hari setelah rapat besar itu berjalan seperti dunia yang baru saja digungkang jempa. Menara arunika tetap berdiri. Tapi suasananya berubah. Tidak lagi penuh bisik-bisik. Tidak lagi tatapan curiga. Yang tersisa hanyalah keheningan yang kanggung. Sila semua orang masih menyesuaikan diri dengan kebenaran yang akhirnya terbuka. Nadira kembali masuk kantor sebagai CEO tanpa tanda tanya di belakang namanya. Namun langkahnya kini lebih pelan. Bukan karena ragu, melainkan karena ia sedang belajar memperkaya lagi. Beberapa karyawan menyupanya dengan wajah menunduk. Sila engine meminta maaf tanpa kata. Nadira membalas dengan anggukan singkat. Ia tidak engine membalas luka dengan luka baru. Reno resmi ditahan. Kepala keamanan menyusul. Proses hukum berjalan tidak cepat tapi pasti. Untuk pertama kalinya. Nadira tidak ikut camper. Ia membiarkan semuanya berjalan sesuai jalurnya. Di ruangannya. Nadira duduk menatap jendela. Kota terlihat sama seperti sebelumnya. Padat. Sibuk. Tidak pejalai pada satu perusahaan yang hampir hancur. Tapi di dalam dirinya. Ada sesuatu yang sudah berubah selamanya. Pintu diktuk. Masuk. Ukap Nadira. Bagas berdiri di ambang pintu. Kali ini tanpa jas mahal. Tanpa atribut apa pun. Kemeja sederhana. Rapi. Bersih. Sama seperti sikapnya sejak awal. Maaf mengganggu katanya. Saya mau pamit. Nadira menali. Pamit. Bagas mengangguk. Tim saya sudah kembali. Investasi tetap jalan. Tapi saya pribadi tidak akan sering ke sini. Nadira terdiam sejenak. Ada perasaan yang muncul. Bukan kesewa. Tapi kehilangan yang tidak ingin ia akui. Kamu kembali ke dunia kamu? Tanyanya. Bagas tersenyum tipis. Saya memang tidak pernah benar-benar pergi. Tapi di sini. Saya sudah selesai.
Nadira berdiri. Bagas tanpa kamu saya. Bagas menggangkit tangan pelan. Ibu akan tetap berdiri dengan atau tanpa saya. Itu yang saya lihat sejak awal. Hening sebentar. Lalu sekarang kamu mau kemana? Tanya Nadira. Bagas berpikir sejenak. Ke tempat yang lebih jujur. Ente di mana? Saya belum tahu. Nadira tertawa kesal. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kalau begitu bagaimana kalau kita makan dulu sebelum kamu pergi? Bagas terkejut. Lalu mengangguk. Mereka makan di tempat sederhana. Tidak ada pembahasan bisnis. Tidak ada strategi. Hanya dua orang yang saling berbagi cerita tentang hari-hari, yang tidak pernah diceritakan ke siapapun. Tentang kelelahan. Tentang kesepian di balik posisi tinggi. Tentang menjadi diri sendiri tanpa peran. Hari-hari berikutnya. Hubungan mereka tumbuh tanpa rencana. Tidak dia mungkin. Tidak dibicarakan. Hanya hadir pelan-pelan seperti kepercayaan yang dibangun ulang dari nol. Beberapa bulan kemudian Bagas kembali. Bukan sebagai investor. Bukan sebagai penyelamat. Datang sebagai seseorang yang memulai tinggal. Lamaran itu tidak terjadi di gedung mewah. Tidak di depan kamera. Tidak di hadapan investor. Hanya di sebuah taman kota, sore hari, saat langit mulai jingga. Nadira tidak langsung menjawab. Menatap Bagas lama. Lalu mengangguk pelan. Pernikahan mereka sederhana. Tidak tertutup, tapi juga tidak dipamerkan. Beberapa mantan OB hadir. Beberapa karyawan lama datang dengan wajah bahagia. Tidak ada jarak. Tidak ada jabatan. 3 tahun berlalu. Menara Arunika tumbuh stabil. Pernada digital tetap menjadi raksasa teknologi. Tapi di rumah kesel yang mereka pilih, pajai berjalan lambat. Tanpa pengual. Tanpa sorotan. Enak-enak tertawa di halaman. Bagas menyapa teras. Nadira menyiram tanaman. Tidak ada yang berubah drastis dari dunia luar. Yang berubah hanyalah cara mereka menjalani hidup. Dan bagi Nadira itu sudah lebih dari cukup.